సో పవర్ బిఐ అనేది మల్టిపుల్ సోర్సెస్ ని యాక్సెస్ చేయగలదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఇప్పటిదాకా కనెక్ట్ అయ్యారు, రైట్? సో యుల్ బి గివింగ్ యువర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అండ్ సర్వర్ నేమ్ టు కనెక్ట్ టు దాట్ పర్టికులర్ సర్వర్. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం ఆ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో సర్వర్ కనెక్ట్ అయితేనే అక్కడ ఉన్న టేబుల్స్, వ్యూస్, దానిలో ఉన్న డేటా అనేది మనకి పవర్ బిఐలో కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ద సేమ్ ప్రాసెస్. బట్ అలా మనం ఎస్క్యూఎల్ సర్వరే కాకుండా వీ కెన్ కనెక్ట్ టు మల్టిపుల్ సోర్సెస్ అండి. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 100+ సోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో 100 కాదు, ఇంకా ఎక్కువే ఉండొచ్చు కూడా. సో ఆ సోర్సెస్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి అక్కడ లేని సోర్సెస్ ఇంకా ఏదైనా ఉన్నా కానీ ఓడిబిసి కనెక్షన్ అనేది ఉంది. ఆ ఓడిబిసి కనెక్షన్ తో మనం మిగతా సోర్సెస్ కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అంటే డిఫరెంట్ సోర్సెస్ విచ్ కెన్ బి కనెక్టెడ్ బై యూజింగ్ ఓడిబిసి. ఓకే, సో ఇలా మనం డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ని మనం పవర్ బిఐతో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. బట్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మనం దీనిలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సోర్సెస్ యూ మైట్ హావ్ రిమెంబర్, లైక్ ఆన్ ప్రెమ్ సోర్సెస్, క్లౌడ్ సోర్సెస్ డిఫరెన్స్. అవునా? తెలుసా అండి ఆన్ ప్రెమ్ క్లౌడ్? ఫస్ట్ లో డిస్కస్ చేసాం, ఫస్ట్ క్లాసెస్ ఇనిషియల్ గా మనం ఈ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు. సో ఆన్ ప్రెమ్ క్లౌడ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, క్లౌడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ మెయింటైన్డ్. అది ఏదైనా సరే, డేటాబేస్ అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు, దాట్ ఈస్ గెటింగ్ మెయింటైన్డ్ బై సమ్ థర్డ్ పార్టీ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, మొత్తం A to Z వాళ్ళే కేర్ తీసుకుంటారు. ఇఫ్ ఆన్ ప్రెమ్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్నారు అంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్ అడ్మిన్ టీమ్, ఐటీ టీమ్ విల్ బి మెయింటైనింగ్ ఇట్. అది ఆన్ ప్రెమ్. అంటే మీ ఆర్గనైజేషన్ లిమిట్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే, మీ ఇంటర్నెట్ లో ఉంటాయి అంతా. సో బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు క్లౌడ్, ఇట్ విల్ బి మెయింటైన్ బై థర్డ్ పార్టీ. అంటే మీ సర్వర్స్ అయి ఉండొచ్చు, డేటాబేసెస్ అయి ఉండొచ్చు, ఫైల్స్ అయి ఉండొచ్చు, షేర్ పాయింట్స్, ఎనీథింగ్ కెన్ బి మెయింటైన్డ్ బై యువర్ థర్డ్ పార్టీ. అంటే ఇలాంటి థర్డ్ పార్టీ సర్వీసెస్ ఏమున్నాయి అంటే మైక్రోసాఫ్ట్, అమెజాన్, వెన్ యూ ఆలీబాబా ఉంది. ఓకే, సో హెచ్పి ఉంది. ఓకే, సో ఇలా చాలా ఉన్నాయి, గూగుల్ ఉంది. సో ఇలాంటివన్నీ మీ థర్డ్ పార్టీ సర్వీసెస్. అంటే ఇప్పుడు నాదొక కంపెనీ ఉందనుకోండి, ఈ కంపెనీ మైక్రోసాఫ్ట్ తో టైఅప్ అయ్యి నా డేటా మొత్తాన్ని వాళ్ళ దగ్గర మెయింటైన్ చేసేలాగా నేను ఒక ట్రస్ట్, ఒక సర్టిఫికేట్ ని మెయింటైన్ చేసుకుంటాను. అంటే ఒక అగ్రిమెంట్ ని మెయింటైన్ చేస్తాను. సో అగ్రిమెంట్ బేసిస్ మీద నా డేటా మొత్తం వాళ్ళ దగ్గర మెయింటైన్ అవుతుంది. సో ఏది కావాలన్నా నేను వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆ డేటా నాకు వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద క్లౌడ్ ఇస్. ఓకే, సో అలాగే మన రిపోర్ట్ అనేది మనం బిల్డ్ చేసిన తర్వాత, ఈ బిల్డ్ చేసిన రిపోర్ట్ ని మనం క్లౌడ్ లో అప్లోడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ టూల్ కాబట్టి మైక్రోసాఫ్ట్ క్లౌడ్ లోనే అప్లోడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ 2 థింగ్స్ వీ నీడ్ టు నో. ఒకటి ఆన్ ప్రెమ్ సోర్స్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు, ఒకటి క్లౌడ్ సోర్స్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు. అంటే క్లౌడ్ లో కూడా డేటాబేస్లు ఉన్నాయి కదా, క్లౌడ్ లో డేటాబేస్లు ఉన్నాయి. సో ఫైల్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి సో క్లౌడ్ నుంచి పవర్ బిఐకి డేటా పుల్ చేసుకునేటప్పుడు, అలాగే ఆన్ ప్రెమిసెస్ నుంచి రిపోర్ట్ కి పుల్ చేసుకునేటప్పుడు దెర్ విల్ బి ఏ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఆ డిఫరెన్స్, సో మనం ఒక్కసారి మనం రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత పబ్లిష్ చేస్తాం. పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత మనకి సోర్స్ నుంచి కనెక్టివిటీ ఉండాలి. ఇదర్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ ఆన్ ప్రెమ్ ఆర్ ఇదర్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ క్లౌడ్. ఈ రెండు డిఫరెన్సెస్ ఏ అయితే ఉన్నాయో, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఏ అయితే ఉన్నాయో, వీటికి కనెక్టివిటీ కావాలి అన్నా కానీ వీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రిడ్జ్. ఓకే, బ్రిడ్జ్ అనేది ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఆన్ ప్రెమిసెస్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ లో డేటాని మీరు రిపోర్ట్ లో తీసుకొని రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేసి, ఈ రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేసిన రిపోర్ట్ ని సోర్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కి పబ్లిష్ చేశారు. ఎందుకు పబ్లిష్ చేస్తారు అంటే యూజర్స్ అనే వాళ్ళు మీ డెస్క్టాప్ లో వచ్చి చూడలేరు కదా మీరు బిల్డ్ చేసింది. సో వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి చూడాలి? ఆన్లైన్ లోనే చూడాలి. ఆన్లైన్ అంటే ఎక్కడ? మీరు లైక్ వెబ్ పోర్టల్లో మీరు ఎలా అయితే రిపోర్ట్ ని, ఏదైనా వెబ్ పోర్టల్ ని ఓపెన్ చేసేసి లైక్ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దేర్, సో ద సేమ్ వే మీరు దీన్ని ఆన్ క్లౌడ్ లో ఉన్నదాన్ని యూజర్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. అందుకనే మనం దీన్ని
సర్వీసెస్లోకి పబ్లిష్ చేస్తాం. ఓకే, సో సర్వీసెస్లోకి పబ్లిష్ చేసినప్పుడు సర్వీసెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సో ఐ మీన్ ఎవరికైతే యాక్సెస్ ఉందో ఆ వెబ్ లింక్ దే కెన్ సీ దట్. ఓకే, సో ఆ వెబ్ లింక్ మనం షేర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎండ్ యూజర్స్ అనేవాళ్ళు ఈ రిపోర్ట్ని వ్యూ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాళ్ళు వ్యూ చేస్తున్నారండి, లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి మీకు మీ సారీ, సో లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి మీకు ఎక్కడ ఉంది? ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ లో ఉంది, అది ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో ఉంది. ఇప్పుడు ఆ పబ్లిష్ అయిన రిపోర్ట్ ప్లస్ ఇక్కడ ఉన్న డేటా మనకి సింక్ అవ్వాలి అంటే, లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి రిపోర్ట్ లో కావాలి అంటే we should have some technology which pull the data from on premises and push it into సర్వీసెస్. క్లౌడ్ కి పుష్ చేసేది ఏముంది అంటే గేట్వేస్ అంటాం. ఓకే, దెర్ విల్ బి ఏ గేట్వే టెక్నాలజీ. సో ఆ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ యూస్ చేసుకొని మనం ఈ డేటాని ఎవ్రీ టైం ఒక టైంలో, ఎవ్రీడే ఒక టైంలో మనకు ఆన్ ప్రెమ్ లో ఉన్నదాన్ని క్లౌడ్ లోకి పబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్. సో అదే క్లౌడ్ లో ఉందనుకోండి డేటా, క్లౌడ్ నుంచి క్లౌడ్కి వెళ్ళటానికి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదండి. మనకి ఒక డేటా సోర్స్ అనేది కావాలి అంతే. సో మనం ఇక్కడ వచ్చేసి ఆన్ ప్రెమ్ లో ఉంది కాబట్టి, అంటే లోకల్ గా ఉంది, క్లౌడ్కి వెళ్ళాలి అంటే మనకు ఒక గేట్వే అనే టెక్నాలజీ కావాలి. సో ఆ గేట్వే అనే సాఫ్ట్వేర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని సర్వర్ లో దాన్ని ఎప్పుడు కనెక్టివిటీ అంటే ఈదర్ వే అన్నమాట, టు అండ్ ఫ్రో డేటా అనేది టు అండ్ ఫ్రో ఉండదు, ఓన్లీ మనకి పుష్ చేసుకోవటానికి, ఐ మీన్ పుల్ చేసుకోవటానికి మాత్రమే ఈ గేట్వే అనేది ఉపయోగపడుతుంది. వన్స్ ఇది ఉపయోగపడిన తర్వాత, ఈ గేట్వే యూజ్ అయిన తర్వాత మనం ఎవ్రీడే ఒక టైంకి మనం రిపోర్ట్ ని, లేటెస్ట్ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ ని పుల్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ స్కెడ్యూల్ రీఫ్రెష్. ఓకే, ఒక రీఫ్రెష్ అనేది జరగాలి. అది ఆటోమేట్ కూడా చేయొచ్చు ఈ గేట్వే అనేది మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తే. సో దిస్ ఇస్ వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ దట్ డేటా. సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఉంటాయి. మనం ఇప్పుడు ఆన్ ప్రెమ్ అంటే ఆన్ ప్రెమ్ కి సంబంధించి చాలా సోర్సెస్ ఉంటాయండి. సో అదే మనం క్లౌడ్ అంటే క్లౌడ్ కి సంబంధించినవి చాలా సోర్సెస్ ఉంటాయి. అది మనం చూద్దాం. సో అన్ని సోర్సెస్ మనం చూడలేము. సో మనకి ఏదైతే పాసిబుల్ ఉంటుందో ఆ పాసిబుల్ సోర్సెస్ ని నేను మీకు చూపిస్తాను. సో ప్రస్తుతానికి ఆన్ ప్రెమ్ అనగానే మనం ఆబ్వియస్లీ మనం ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఆల్రెడీ రెడీ ఉంది మనకి. సో ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ తో ఎలా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మనం ఆ డేటాని పుల్ చేసుకొని ఆ డేటాని ఎలా పబ్లిష్ చేయవచ్చు సర్వీసెస్ కి, దట్ విల్ సీ టుడే. ఓకే, సో లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్. సో హోప్ పవర్ బిఐ అనేది ఇన్స్టాల్ చేశారు అందరూ, అవునా? Yes, sir. Yes, sir. So let me open Power BI desktop. Let me know if you guys haven't installed Power BI. ఎవరైనా చేయలేదా? ఆనంద్, అశోక్? చేసాం సార్ ఆల్రెడీ. ఓకే ఓకే. సో దిస్ ఇస్ యువర్ పవర్ బిఐ. ఓకే, సో పవర్ బిఐ అండి ఇది. సో లెట్ మీ, సో ఇనిషియల్ గా మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు సో ఈ విజార్డ్ అనేది వస్తుంది. సో ఇట్ విల్ షో యూ ద ఎగ్జిస్టింగ్, ఏదైనా మీరు ఆల్రెడీ సోర్సెస్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే ఆ సోర్సెస్ అన్ని చూపిస్తుంది. అండ్ మీ దగ్గర ఏదైనా ఫైల్స్ ఆల్రెడీ ఉంటే లేటెస్ట్ ఏదైతే ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నారో ఆ ఫైల్ చూపిస్తుంది. ఓకే, ఆ ఫైల్స్ అన్ని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో మీరు లేదు ఇక్కడి నుంచి నేను డైరెక్ట్ గా ఏదైనా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ రిపోర్ట్ ఉంది, ఆ రిపోర్ట్ ని ఓపెన్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ ఓపెన్ దట్ రిపోర్ట్ ఆర్ రికవర్ ద ఫైల్స్. ఓకే, పవర్ బిఐ హ్యాస్ ఫంక్షనాలిటీ అంటే మీరు ఏదైనా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు
సడన్ గా స్టక్ అయిపోయి క్లోజ్ అయిపోయిందండి. ఓకే, హ్యాంగ్ అయిపోతుంది కదా సిస్టమ్. ర్యామ్ కన్జ్యూమ్ అయినప్పుడు సిస్టమ్ అనేది హ్యాంగ్ అయిపోతుంది. అలా హ్యాంగ్ అయిపోయి క్లోజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఆ రిపోర్ట్ ని మళ్ళీ రికవర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఆ రిపోర్ట్ ని మళ్ళీ మనం రికవర్ చేయొచ్చు. ఇదంతా ఈ డేటా మొత్తం క్యాచీలో పెట్టుకొని ఉంటుంది పవర్ బిఐ అనేది టూల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ వార్నింగ్ సింబల్ యూ కెన్ సీ దిస్ హియర్, ఆటో రికవరీ ఆప్షన్. సో ఇది మీరు కావాలంటే ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు, డిజేబుల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. దాట్ కెన్ ఐ విల్ షో యూ వేర్ యూ షుడ్ డూ దిస్. ఎనీవే, సో దిస్ ఇస్ అవర్ పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ అండి. ఇది మన వన్స్ మీరు క్లిక్ చేసి పవర్ బిఐ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేసిన యూ కెన్ సీ దిస్ విండో. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చాలా ఉన్నాయండి. సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఓవర్ హియర్. సో మీకు ఇక్కడ ప్యానల్స్ ఉన్నాయి. So there are two pans, which is fields pan and the visualization pan, and also one more pan is filter pan. Okay, so three pans ikkada unnayi, and also you have something called ribbon. So ee paina unna danni ribbon ani pilustam. Okay, so ee particular part ni manu ribbon ani pilustam. Ee ribbon lo kuda again you will be having different tabs and సో డిఫరెంట్ ట్యాబ్స్ ఉంటాయి. ఈ ట్యాబ్స్ లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిందే, దెర్ ఇస్ నో చాయిస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూ హ్యావ్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, డిఫరెంట్ ప్యాన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ పెయిన్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ డెవలప్మెంట్ పర్పస్ అగైన్. సో మీరు ఎలా దీన్ని యూటిలైజ్ చేస్తారు ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో చూద్దాం. Okay, so these are the different panels. Okay, so ఇక్కడ వచ్చేసి మనం రిపోర్ట్ అనేది బిల్డ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, దిస్ పార్ట్ ఇస్ ఫర్ రిపోర్ట్ బిల్డింగ్ అండ్ యూ కెన్ సీ దెర్ ఆర్ 3 different ఆప్షన్స్ అగైన్ హియర్. సో ఇది వచ్చేసి క్యాన్వస్ అని పిలుస్తాము. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇక్కడ మనం రిపోర్ట్ ఎక్కడైతే బిల్డ్ చేస్తామో దాన్నే క్యాన్వస్ అని పిలుస్తాం. అది ఎట్లా వస్తుందంటే, సో బై యూజింగ్ the option. So ఈ పర్టికులర్ క్యాన్వస్ లో ఉంటే ఈ క్యాన్వస్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో వెన్ యూ గో టు దిస్ ఆప్షన్, ఓకే, సో దీన్ని వచ్చేసి డేటా వ్యూ అంటాం. ఓకే, క్యాన్వస్ వ్యూ. ఓకే, డిఫరెంట్ వ్యూస్, ఇవి 3 types of వ్యూస్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ. సో వన్ ఇస్, ఓకే, సో క్యాన్వస్ వ్యూ, వన్ ఇస్ డేటా వ్యూ, అండ్ ద అదర్ వన్ ఇస్ యువర్ మోడల్ వ్యూ. ఓకే, వేర్ యూ బిల్డ్ యువర్ మోడల్. నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా, ప్రతి పవర్ పిఐ అనేది, ద హోల్ పవర్ పిఐ రిపోర్ట్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ మోడల్ అండి. మీ మోడల్ కరెక్ట్ గా ఉందంటే మీ రిపోర్ట్ అనేది ఈజీగా బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు చాలా ఈజీ అవుతుంది అండ్ there won't be any complications while building the report. Okay, so we'll see each and every option. Most of the options అన్ని మనం యూస్ చేస్తాము. there are couple of options which is అంటే మనం ఎక్కువగా నేను యూస్ చేయలేదండి, అండ్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ డేటా సైన్స్ యాజ్ వెల్. ఏదైనా స్టాటిస్టిక్స్, మ్యాథమెటిక్స్ ఎక్కువ సినారియోస్ ఉంటే అలాంటి సినారియోస్ లో యూజ్ అయ్యే ఆప్షన్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. బట్ ఐ నెవర్ యూస్డ్ ఇట్ బికాస్ నేను ఇప్పుడు రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేశాను, కానీ లైక్ రిపోర్ట్స్ ఐ మీన్ డేటా సైన్స్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఎప్పుడు నేను వర్క్ చేయలేదు. సో ఐ నెవర్ యూస్ దోస్ ఆప్షన్స్ till now. Okay, so I'll let you know what all those options which I haven't used till now. Okay, so now this is your report. So మనం ఇప్పుడు సోర్స్ ఏదైనా కావాలి అంటే, సో యూ నీడ్ టు గెట్ దట్ సోర్స్. సో ఈ డేటాని తీసుకొని రావాలి కాబట్టి యూ నీడ్ టు గో టు దిస్ ఆప్షన్, గెట్ డేటా. ఓకే, సో గెట్ డేటా ఆప్షన్కి వెళ్ళాలి. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద డ్రాప్ డౌన్. ఓకే, యూ కెన్ సీ ద మెయిన్ సోర్సెస్ ఓవర్ హియర్, ఆర్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ more. So it will open a new
window, so which gives you all different types of sources. All annappudu you can see many sources, right? So anni sources untayandi ikkada. So when you click on database related, on-prem database related ఏమున్నాయో అన్ని సోర్సెస్ మీరు చూడొచ్చు. See how many sources you have in on-prem. అవునా కదండి? సో అలాగే పవర్ బిఐ ప్లాట్ఫామ్, సో there are some Power BI related sources as well. So that sources will let you know how to connect with those things. So Azure, so you can see the Azure related అంటే Microsoft products ఇవన్నీ Azure related అంటే ఇది కూడా క్లౌడ్ అండి. కాకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ క్లౌడ్ రిలేటెడ్ ఏ అయితే సోర్సెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ మీరు చూడొచ్చు. అండ్ యూ కెన్ సీ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ విచ్ ఇస్ ఆన్లైన్ రిలేటెడ్ ఏ అయితే ఉన్నాయో ఆ సోర్సెస్ అండి. ఈవెన్ యూ కెన్ కనెక్ట్ టు ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, ఓకే, ఇన్స్టాగ్రామ్. సో ఇలాంటివన్నీ కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని కూడా మీరు మీ అనాలిసిస్ కోసం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ అదర్. సో అదర్ అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ మెనీ అదర్ సోర్సెస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో ఆ సోర్సెస్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో అలా మీరు ఇవి కాకుండా యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ ఓడిబిసి. ఓకే, సో వెన్ ఐ టైప్ ఓడిబిసి యూ కెన్ సీ ఓడిబిసి కనెక్షన్. సో ఈ ఓడిబిసి కనెక్షన్ అనేది మనం మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేసుకొని, అంటే డిఫరెంట్ సోర్సెస్, అంటే ఇక్కడ లేని సోర్సెస్ ఇంకా ఉన్నాయండి. అలాంటి సోర్సెస్ ఓడిబిసి కనెక్షన్ తో మనం కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఆ సోర్సెస్ ని ఓడిబిసి తో మనం కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. యా, సో ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ స్టిల్ హియర్? మీకు ఆన్ ప్రెమ్, క్లౌడ్ ఇప్పుడు దాకా చెప్పుకున్న పాయింట్స్ ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? నో సార్. సో చాలా ఈజీగా ఉండిద్దండి, బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే చాలా చాలా కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు బాగుండిద్ది. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ రోజు ఆ రోజు ప్రాక్టీస్ చేయండి. అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఈరోజు ఫస్ట్ క్లాస్ అయింది, సెకండ్ క్లాస్కి వెళ్ళారు అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ ప్లస్ సెకండ్ క్లాస్ రెండు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, లేదంటే మీరు మర్చిపోతారు. సో లైక్ దిస్ మీకు ఫుల్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. సో లైక్ 4 years 5 years వాళ్ళు పవర్ బిఐ మీద ఎలా అయితే వర్క్ చేస్తారో మీరు కూడా ఈజీగా వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సార్ ఓకే సార్. Sir, your voice is not audible.
Sorry అండి, 2 minutes time please. Okay, sir. Okay, sorry, I'm back. Fine అండి. So let's go to get data. So just connect with our SQL server. So I'll just click on this option, get data. So either you can search for that, otherwise you can directly come to the option database, and you can see on the top like SQL server database. So just click on connect. So give the server name and the database name. And if you want to write the query, you can write the query on the advanced option. So మీరు క్వెరీ రాసి క్వెరీని డైరెక్ట్గా డేటాని పుల్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టేబుల్స్ని కూడా మీరు ఇండివిజువల్ టేబుల్స్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, అలా అయినా చేయొచ్చు. So let me give the server name. So I'll go to the SQL server and I'll open the Object Explorer, click on this, and you can see the server name, right? So this is my server name. So let me copy this and go back to Power BI and give the server name. So మీరు tables ని pull చేయాలి అనుకుంటే, so you no need to give the database name అండి. So you can see this here, database ఆప్షన్ ఆప్షనల్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. అవునా, ఆప్షనల్ అంటే ఏంటి, మనం ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు, ఇట్స్ అప్ టు యూ. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు రైట్ ఎ క్వెరీ, then you need to mention the database mandatory. Okay, so when you are not using this query option, so then it's fine, you can directly pull the tables from the different databases. అంటే మనకి డేటాబేసెస్ ఆప్షన్స్ అన్ని చూపిస్తాయి, ఏమేమైతే ఈ సర్వర్లో ఎన్ని డేటాబేసెస్ అయితే ఉన్నాయో ఆ డేటాబేసెస్ అన్ని మనకి లిస్ట్ అవుట్ చేస్తుంది ఇక్కడ. సో now I just clicked on OK. So now you can see all the databases, what all the databases you have it in your SQL server here. So all the databases it is showing over here. మీకు Power BI లో చూపిస్తుందండి. You can see this databases. So now if I go to AdventureWorks DW and if I choose any one table, so I can search for the tables as well. So fact internet sales. So fact internet sales అనేది నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. సో సెలెక్ట్ దిస్ టేబుల్. ఓకే, సో ఈ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇనిషియల్ గా ఎలాంటి డేటా ఉంది ఈ టేబుల్లో అనేది మనకి ప్రీవియస్ సెషన్ లో చూపిస్తుంది. అన్ని రికార్డ్స్ చూపించదండి, టాప్ 200 రోస్ లేదంటే 100 రోస్, లిమిటెడ్ రోస్ మాత్రమే చూపిస్తుంది. సో ఆ రోస్ ని బేస్ చేసుకొని ఓకే ఇలాంటి డేటా ఉంది అనేసి మనం డిసైడ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్. సో అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్, సో మనకి ఆల్రెడీ రిలేటెడ్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఇక్కడ మనకి ప్రైమరీకి ఫారెన్ కి రిలేషన్షిప్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఉంది. కాబట్టి ఈ ఫ్యాక్ట్ ఇంటర్నెట్ సేల్స్ తో మనకి ఎలాంటి టేబుల్స్ అయితే రిలేట్ అయి ఉన్నాయో ఆ టేబుల్స్ మొత్తం మనం రిలేట్ చేసుకోవచ్చు అండి. సెలెక్ట్ రిలేటెడ్ టేబుల్స్ అనే ఆప్షన్ ని యూజ్ చేసుకొని యూ కెన్ బ్రింగ్ ఆల్ దోస్ టేబుల్స్. సో లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్
Now you can see one table has been selected already. So automatically when I click on this option, selected related tables, so you can see all the options has been listed out and select type in. Okay, so then I'll click on load. So now it will start loading the data into your Power BI. So మీ data అనేది Power BI లో లోడ్ అయిపోతుంది. So now you can see this. So you have the data already pulled it into the Power BI, right? So now మీరు డిఫరెన్స్ ఎక్కడ కనిపిస్తుందండి? ఇప్పుడు పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ లో మీకు ఫీల్డ్ స్పాన్ అనే దానిలో మీరు ఏదైతే టేబుల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఆ టేబుల్స్ అన్ని విజువలైజ్ అవుతున్నాయి. ఐ మీన్ డేటా అనేది ఆ టేబుల్స్ అన్ని ఇక్కడ కనిపిస్తుందండి, అవునా కదా? Now you can see this, there are different tables. మనం ఫస్ట్ ఫ్యాక్ట్ ఇంటర్నెట్ సేల్స్ తీసుకున్నాం, దీని రిలేటెడ్ టేబుల్స్ ఏవైతే మిగతా ఉన్నాయో ఆ టేబుల్స్ అన్ని మనకి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేసింది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ దట్ ఆప్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్. సెలెక్ట్ రిలేటెడ్ టేబుల్స్ అనే ఆప్షన్. ఓకే, సో నౌ విల్ సీ దిస్. ఇంకా ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వెన్ వీఆర్ కనెక్టింగ్ టు గెట్ డేటా అంటే మనం గెట్ డేటా అనే ఆప్షన్ తీసుకున్నప్పుడు రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి అనేది చూద్దాం. సో అగైన్ ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ గెట్ డేటా. I'll do the same process. So files, when you go to files, you can see ఏమేం ఫైల్స్ ఉన్నాయండి. ఎక్సెల్ ఫైల్ ఉంది, టెక్స్ట్ ఫైల్ ఉంది, XML ఉంది, JSON ఫోల్డర్, ఓకే, PDF. Okay, so this is a new source, Paraquet, and also you have something called SharePoint folder. So I never use this source Paraquet, and JSON file kuda ostayandi. There are some cases like where you can use JSON file. Very long back I have used this, and XML file kuda manaku vastundi source laga, ante someone used to give this, ante mana database team manaki istundi. So then we need to connect to this XML. నథింగ్ అండి, ప్రతి ఒక్క ఫైల్, ప్రతి ఒక్క డేటా అనేది ఒక్కొక్క ఫార్మాట్ లో మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఫైల్ సోర్సెస్. ఓకే, సో మనం రెగ్యులర్ గా యూస్ చేసే సోర్సెస్ ఏంటండి? ఎక్సెల్, అవునా కదా? ఎక్సెల్, టెక్స్ట్ ఆర్ CSV. సో ఇవి మనం రెగ్యులర్ గా యూస్ చేసేది. అండ్ ఈవెన్ PDF యూస్ చేస్తాం, బట్ రేర్ కేసెస్ మనం PDF ని కన్వర్ట్ చేసి, మనం PDF ఎందుకు యూస్ చేస్తాం అంటే సమ్ టైమ్స్ లైక్ మనం ఎడిటబుల్ ఫార్మాట్ లో తొందరగా ఉండదు. ఓకే, సో మిగతావన్నీ ఎడిటబుల్ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి. ఇది PDF అనేది ఎడిటబుల్ ఫార్మాట్ లో ఉండదు కాబట్టి దాన్ని సెక్యూర్ పర్పస్ కోసం PDF ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసి యూస్ చేస్తాం. అది కూడా మనం ఇక్కడ రీడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో when it comes to the databases, you can see lot of databases options. So నేను మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ, కొన్ని నేను లిస్ట్ అవుట్ చేశాను ప్రీవియస్లీ. సో MySQL, ఓకే, Oracle database, IBM DB2, ఓకే, IBM Informix, ఓకే, డేటాబేస్. సో ఇలా మనకి HP Vertica ఉంటుంది, Teradata ఉంది, SAP ఉంది. ఓకే, ఇలా మనకి చాలా డేటాబేసెస్ ఉన్నాయండి. ఈ డేటాబేసెస్ అన్ని కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. మీరు ఎప్పుడు SQL సర్వరే కనెక్ట్ అవుతారు అనేది లెస్ ఛాన్సెస్.
ఓకే. సో, ఎలా అవుతుంది అంటే లైక్ యూ మే గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు కనెక్ట్ అంటే ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క సోర్స్‌ని యూజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉందండి. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంపెనీ అండ్ దేర్ బడ్జెట్. అంటే వాళ్ళు యూజ్ చేసే సెక్యూరిటీ లెవెల్స్‌ని వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. అందుకని సో, ఇట్ డిపెండ్స్ లైక్ విచ్ సోర్స్ దే విల్ కనెక్ట్. ఓకే. సో, అందుకని మనకి మల్టిపుల్ సోర్సెస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ కనెక్ట్ టు ఎనీ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ సోర్సెస్. ఈ డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్‌ని మనం కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్. సో బట్ ఎనీవే మీకు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీకే అర్థమవుతుంది ఏ సోర్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఏ పర్టికులర్ దేన్ని బేస్ చేసుకొని ఏ సోర్స్ అనేది మనం కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనేది మీకు ప్రాక్టీస్ మీద ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోతుంది. ఓకే. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ లెట్స్ సీ లైక్ హౌ టు కనెక్ట్ టు ఎక్సెల్. ఓకే. ఏదైనా ఎక్సెల్ ఉంటే ఎక్సెల్కి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనేది చూద్దాం. సో కొన్ని ఆప్షన్స్ వచ్చేసి మీకు డైరెక్ట్గా ఇక్కడే ఇచ్చేసారండి. మీరు చూసారా ఇది? సో ఎక్సెల్ ఆప్షన్. సో మీరు గెట్ డేటాకి వెళ్ళి ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ ని కనెక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా ఇక్కడికే వచ్చేయచ్చు. సో అలా మనకి కొన్ని ఆప్షన్స్ అనేవి ఇక్కడే ఇచ్చేసారు. డేటా హబ్, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్. ఓకే. మాన్యువల్ గా మీరు ఎంటర్ చేయాలంటే డేటాని యూస్ చేసుకోవచ్చు. డేటా వర్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది, అది యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా కొన్ని ఆప్షన్స్ అనేవి మనకి డైరెక్ట్ గా మనకి హోమ్ రిబ్బన్ లోనే హోమ్ ట్యాబ్ లో మనకి డైరెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసారు. ఓకే. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ రీసెంట్ సోర్సెస్. సో రీసెంట్ సోర్సెస్ అంటే మనం రీసెంట్ గా డెస్క్టాప్ కే కన్నా ఈ పర్టికులర్ సర్వర్ కేగా మనం కనెక్ట్ అయింది. సో అందుకని మీరు రీసెంట్ గా ఏదైతే సోర్సెస్ కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నారో ఆ సోర్సెస్ అన్ని ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ చేస్తున్నాను. సో దెర్ ఆర్ మెనీ సోర్సెస్. అంటే నేను ఇప్పుడు బ్యాచ్ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే నా ఓన్ ప్రాక్టీస్ అయి ఉండొచ్చు. ఎన్నిసార్లు అయితే నేను డిఫరెంట్ సోర్సెస్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నానో ఆ సోర్సెస్ అన్ని నాకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో మైట్ బి మీరు ఫస్ట్ టైం కనెక్ట్ అయితే మీకు ఒక్క సోర్సే చూపిస్తుంది. మీరు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు సో మాక్సిమం ఎన్నైతే దాని లిస్ట్ టాప్ 10, 15, లేటెస్ట్ 15, లేటెస్ట్ 20 అలా అవి లిస్ట్ అవుట్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ దిస్ ఆప్షన్ ఇస్. సో నౌ లెట్స్ కనెక్ట్ టు ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్. సో నేను ఇక్కడికైనా గెట్ డేటాకి వెళ్ళేసి ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ ని యూస్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఐ కెన్ గో హియర్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్. సో ఇట్ విల్ టేక్ మీ టు దిస్ పర్టికులర్ అంటే నా లోకల్ మెషిన్ లో ఉన్న ఫోల్డర్స్ ని హైలైట్ చేస్తుందండి. సో యూ కెన్ సీ దిస్ ఆల్ థింగ్ రైట్. సో అది. సో నౌ ఐల్ జస్ట్ చూస్ ఎంప్లాయీ. Just click on open. సో నా మనకి ఎక్సెల్ మీరు ఎప్పుడైనా ఓపెన్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ షీట్స్ ఉంటాయి, అవునా కదా? షీట్ 1, షీట్ 2, షీట్ 3, షీట్ 4 by default. You can give the name as well to the sheet, right or wrong? So let me go there. So this is my Excel workbook. I'll just open. You can see the data over here. So ఇక్కడ షీట్ 1 అని ఉందండి. ఓన్లీ 1 షీట్ ఉంది కాబట్టి it is showing me only 1 sheet. See, sheet 1. సో అదే నేను 2 sheets మెయింటైన్ చేశాను అనుకోండి. సో లైక్ సే I have maintained another sheet as well. So I'll just mention name and I'll just mention age. Only these two. So this is my sheet 2. So let me save this workbook and close this. Okay. So now let me just go back. I mean to say cancel this and click on workbook. So select EMP again. Open.
So now you can see this 2 sheets చూపిస్తుంది. So మనకి sheet 1 లో డేటా ఏమైతే ఉందో that is showing here, and sheet 2 లో ఏదైతే డేటా ఉందో, so we just entered a column names, that's it, right? So name and age, so ఆ sheets కూడా చూపిస్తుంది. So you just need to choose which sheet you want to load, whether you want to load 2 sheets or 1 sheet, it's up to you. So now I'll just load 2 sheets, sheet 1 and sheet 2. Just click on load. So ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, I'll just let you know, let it get loaded. So I'll let you know. So now you can see ఈ షీట్ 1 అనేది షీట్ 2 అనేది లోడ్ అయిందండి. బట్ how it is considering, Power BI is considering yes as a single table. ఇదొక టేబుల్ గా అది కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఎన్ని షీట్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని షీట్స్ ని ఈచ్ టేబుల్ గా అది కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది మీరు. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ లోడ్ యువర్ ఎక్సెల్. సో అలాగే మీరు మాన్యువల్ గా ఏదైనా ఎంటర్ చేయాలి డేటాని. ఓకే, సో ఐల్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ డేటా ఆప్షన్. ఓకే, click on enter data option. So just give the column name, email ID, just click on plus, so new column will appear, name, and click on plus again. You can give you the age and email ID, raj@dit. Raj. So now you can see that you can enter the data. So let me enter one more record. So just give the table name. Click load. Okay, so now you can see there's a table over here. So let me drop down. You can see age, email ID, and the name. So whatever the columns we have entered there, and also the data, whatever we have manually entered, so that is considering as a table as well. Okay, so e table kuda మీ మోడల్ లో పార్ట్ అవుతుందండి. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఎన్ని సోర్సెస్, డిఫరెంట్ సోర్సెస్ తీసుకున్నాం. ఒకటేమో డైరెక్ట్ గా SQL సర్వర్ నుంచి తీసుకున్నాం, ఒకటి వచ్చేసి మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేసాం, ఒకటి వచ్చేసి ఎక్సెల్ నుంచి తీసుకున్నాం.
సో ఇలా మల్టిపుల్ సోర్సెస్ నుంచి మీరు పవర్ బిఐలోకి డేటా అనేది తీసుకొని రావచ్చు. ఇది వేరే రిపోర్ట్స్లో మీకు పాసిబుల్ లేదు. వెరీ లిమిటెడ్ రిపోర్టింగ్ టూల్స్ హ్యాస్ దిస్ పాసిబిలిటీ. ఓకే, సో ట్రెడిషనల్ రిపోర్టింగ్ టూల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాగ్నోస్ అయి ఉండొచ్చు, SSRS అయి ఉండొచ్చు, ఓకే, సో క్రిస్టల్ రిపోర్ట్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఇలాంటి టెక్నాలజీస్లో ఇలా డిఫరెంట్ సోర్సెస్ని కనెక్ట్ అయ్యి మనం సోర్స్ తీసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ తక్కువ ఉంది. అందుకని మనం ఇలా సోర్సెస్ అనేదాన్ని మనం డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి తీసుకొని మనకి ఈ పవర్ బిఐ రిపోర్టింగ్ ఏదైతే విజువలైజేషన్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో దానికి సింగిల్ సోర్స్గా ఇది వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో నవ్ యూ కెన్ సీ మనం ఎంటర్ చేసిన డేటాని కానీ లేదంటే మన ఏదైతే టేబుల్స్లో ఉన్న డేటా, అంటే ఇవన్నీ టేబుల్సే కదండి. సో ఈ టేబుల్స్లో ఉన్న డేటాని మీరు చూడాలి అంటే యూ నీడ్ టు గో టు ద నెక్స్ట్ ట్యాబ్ కాల్డ్ డేటా వ్యూ. సో ఈ డేటా వ్యూ అనే ట్యాబ్కి వెళ్తే యూ కెన్ సీ ద డేటా. సో లెట్ మీ క్లిక్ హియర్. సో యూ కెన్ సీ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టేబుల్లో ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందనేది చూడొచ్చు. సో మనం ఎంటర్ చేసింది ఇదే కదా టేబుల్, ఎంప్లాయీ డేటా. You can see the employee information here, and also Excel sheet 1 you can see the information. So Power BI ki once data pull ayin tarvata no matter what source it is, okay, source enti anedi adi bother cheyadanni, but data unda leda ఆ డేటాని మోడల్లో ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోబోతున్నారు అనేది ఇట్స్ అప్ టు యూ. పవర్ బిఐ ఓన్లీ ఏంటి, ఇట్ టేక్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, ఓకే, సో మీరు ఇచ్చిన కనెక్టివిటీ సోర్సెస్ని బేస్ చేసుకొని ఆ సోర్స్ని బేస్ చేసుకొని మోడల్ అనేది ఆటోమేటిక్గా అది ప్రస్తుతానికైతే ఇది బిల్డ్ అయింది. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దిస్. ఓకే, సో డేటా అనేది ఆటోమేటిక్గా పుల్ చేసుకొని అది క్రియేట్ చేసుకుందండి. రిలేషన్షిప్స్ కానీ ఎలా రిలేట్ అయి ఉన్నాయి, వాటి డైరెక్షన్స్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి సీన్ ఇన్ దిస్ మోడల్ ట్యాబ్. చూసారా? See? ఓకే, సో మనం మిగతా టేబుల్స్ ఏదైతే మనం ఎక్స్టర్నల్ గా తీసుకున్నామో షీట్ 1, షీట్ 2 అండ్ ఎంప్లాయీ డేటా మనం మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేసింది. సో మీరు కావాలంటే ఇవి కూడా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు అండి. యూ కెన్ రిలేట్ దిస్ టేబుల్స్ విత్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎలా, మీకు కామన్ కాలం ఉంటే మాత్రమే ఈ రిలేషన్షిప్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, కామన్ కాలం ఉంటే మాత్రమే ఈ రిలేషన్షిప్ అనేది ఇవ్వచ్చు. విల్ టాక్ అబౌట్ ద రిలేషన్షిప్స్ అగైన్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి, ఎందుకు ఆ రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉపయోగపడతాయి అనేది మనం మళ్ళీ మాట్లాడదాం. ఓకే, సో డీటెయిల్డ్గా మళ్ళీ చూడొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్. ఫైన్. సో ఎనీ కన్ఫ్యూజన్స్ అండి? క్లియర్గా ఉందా ఇక్కడ దాకా? సో ఈజీ అనిపిస్తుందా? అనిపించాలండి, ఈజీ అని ఫీల్ అయితేనే అవుతుంది. ఇక్కడ దాకా మీరు నథింగ్ లాజికల్ గా మీరు ఏం చేయలేదండి ఇప్పటికి కూడా. ఓకే, సో జస్ట్ మీరు సోర్స్ ఏది, దాని క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చారు, కనెక్ట్ అయ్యారు, అంతే. ఇక్కడ దాకా ఈజీనే కదా, మీరేం కష్టపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, అవునా? దర్ ఇస్ ఎ డైలాగ్ ఒకటి ఉంది, పిక్చర్ అభి బాకీ దోస్త్ అని. సో అలాగే మనకి ఇంకా పిక్చర్ చాలా ఉంది. సో ఇది జస్ట్ ఇనిషియల్ స్టెప్ మాత్రమే. దిస్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ పాయింట్ నాట్ మన సిలబస్ లో ఇది ఒక జస్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ మాత్రమే, బట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్.